තව කීප දෙනෙක් පැමිණීමට නියමිතව තියෙනවා. නමුත් අපි ඒ අතර පටන් ගමු. දැන්ට මේක සම්බන්ධ ආරාධනා කරා දේශපාලන පක්ෂවලට සමගි ජන බලවේගය දැනුම් දීලා තියෙනවා මේ මුජිබ රහ්මාන් මන්ත්‍රීතුමා තමයි එන්නේ කියලා. මේ මග එනවා තව පොඩි වෙලාවක් යයි කියලා කිව්වා. ඊසේ මනෝ ගණේෂන් මන්ත්‍රීතුමා එනවා කියලා කිව්වා. මට දැන් කන්ටැක්ට් කරගන්න බැන්නා. අද උදේ එනවා කියලා කිව්වා. ජාතික ජන බලවේගයට කතා කළා. ඒගොල්ලෝ මේ වැඩේට සම්පූර්ණයෙන් එකඟයි. ඊළඟ අධීරකදී එන්නම් කියලා කිව්වා. අද ප්‍රායෝගික හේතුවක් මත ජාතික ජන බලවේගයේ ප්‍රධාන ගණනාවක්ම කොළඹින් පිටේ ඉන්න ප්‍රශ්නයක් එක්ක මේ අද ඒගොල්ලන්ට සහභාගී වෙන්න අමාරුවක් තියෙනවා කියලා කිව්වා. ඊට අමතරව අපි වෘත්තීය සමිති වලට සහ දැන් මේ ක්ෂේත්‍රයේ වැඩ කරන නීතිඥ මහත්මීන්ට තමයි ආරාධනා කරේ. මම මූලික ප්‍රවේශයක් ගන්නම් ඇයි අද එන්න කිව්වේ කියන එක මේ සාකච්ඡාව ගන්න මොකටද කියන එක සම්බන්ධ ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ හිතුවේ අර දැනට පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් වෙමින් තියෙන සහ නීති විදිහට සකස් වෙමින් තියෙන අනපනත් ගණනාවක් තියෙනවා. ඒව සම්බන්ධ මොකද කරන්නේ කියන එක සම්බන්ධ යම් සාකච්ඡාවක් අවශ්‍යයි. පළවෙනි මේක තමයි මේ පුනරුත්ථාපන කාර්යාංශ 50 කෙටුම්පත. එතකොට ඒක දැනට අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරලා අධිකරණය විසින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ඒකේ වගන්ති ගණනාවක් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි කියලා නම් කරලා තියෙනවා. ඒක කියලා තියෙනවා. නමුත් එහෙම තිබියදී දැනට අපිට ආරංචි වෙමින් තියෙන විදිහට පොඩි පැලස්තර ටිකක් දාලා පනත පාර්ලිමේන්තුවට ගේන්නත් කාරක සභා අවස්ථාවේදී මේකට තව සංශෝධන විදිහට විවිධ අහිතකර වගන්ති ඇතුල් කරලා අවසානයේදී මේක සම්මත කර ගැනීමකට යනවා කියන එක තමයි දැනට වාර්තා වෙන්නේ. එතකොට මේකේ නිශ්චිතව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි කියලා තීරණය කරපුවා අයින් කරලා වුණත් මේ පනත සමස්තයක් විදිහට ගත්තට පස්සේ පනතේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එවැනි අර අධිකරණයේ විසින් ව්‍යවස්ථා විරෝධී කියපු ඒවා අයින් කරලා තව පොඩි සංශෝධන ටිකක් කරලා මේ පනත ගෙනාවා වුණත් මේකේ තියෙන හානිය සැලකිතු මට්ටමකින් එලෙසම තියෙයි කියලා හිතන මට්ටමේ හානියක් තියෙනවා. දැන් මේක නිකන් පොදුවේ ගත්තොත් එහෙම මේකේ තියෙන මේ ඒ කියන්නේ පුනරුත්ථාපන කාර්යාංශ 50 කෙටුම්පත ගැන මේ ස්වස්තිකා පැහැදිලි කිරීමක් කරයි සම්පූර්ණ ඒකේ නීතිමය පසුබිමත් එක්ක. නමුත් දැන් දල වශයෙන් කිව්වොත් එහෙම මේකේ තියෙන්නේ මේ පනත හදලා තියෙන්නේ නොමගගේ සටන්කරුවන් අන්තගාමී හෝ විනාශකාරී කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියාවල නිරත තැනැත්තන් ඖෂධ වලට ඇබ්බැහි වූ තැනැත්තන් බවට පත්ව ඇති පුද්ගලයන් සහ වෙනත් තැනැත්තන් පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා මේ කාර්යාංශයක් හදනවා කියන පදනමින් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ තියෙනවා අර ව්‍යාපාරවල සංවිධානවල වෘත්තීය සමිති ශිෂ්‍ය සංවිධාන වගේ මේක පුනරුත්ථාපනයේ නමින් මේක පාවිච්චි කරන්න යම් ඉඩක් මේකේ තියලා තියෙනවා කියන එක. ඊට පස්සේ මේකේ දැන් මේකෙන් කරලා තියෙන්නේ මේකේ 15 වගන්තියෙන් කාර්යාංශයක් පත් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ කාර්යාංශයේ පාලක සභාවක් තියෙනවා. ඒ පාලක සභාවට 6 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ 6 දෙනා 9 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒකේ 6 දෙනෙක් නිල බලෙන්පත් වෙනවා. 3 දෙනෙක් කැමැතිපත් කරන්නේ. ඒකට ඒකේ අර මේ ප්‍රධාන බලයලත් නිලධාරියා විධායක නිලධාරියා විදිහට ඉන්නේ පුනරුත්ථාපන කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයා. එතකොට මේ පනතේ තියෙන්නේ දැනට පුනරුත්ථාපන කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයා ගත්තොත් එහෙම රාජ්‍ය සේවයේ සිටින ජ්‍යෙෂ්ඨ පරිපාලන නිලධාරීන්ගෙන් තමයි මේ ධුරයපත් වෙන්නේ. සාමාන්‍ය කමිෂනර් ජෙනරල් කිව්වට පස්සේ රාජ්‍ය සේවයේ ඉහළ නිලයක් විදිහට සැලකෙන්නේ. දැන් මේකේ එක සම්බන්ධ නිශ්චිතාර්ථකථනයක් නැහැ. මේකේ තියෙන පාලක සභාව විසින් පුනරුත්ථාපන කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයාව තෝරගන්නවා කියලා. මේකේ නැහැ මේ එයාට අදාළ මොනවා හරි රාජ්‍ය පරිපාලන සේවයේ කෙනෙක් ඒ වගේ අදාළ සුදුසුකම් සම්බන්ධ සඳහනක් නැහැ. සහ මේකේ දැන් කාර්ය මණ්ඩලය සම්බන්ධයෙන් තියෙනවා ඒ කියන්නේ මේකට කාර්ය මණ්ඩලය බඳව ගනිද්දී මේ කාර්ය මණ්ඩලයට පුනරුත්ථාපනය වෙන කිසි කවුරු හරි කෙනෙක් එක්ක ඥාති සම්බන්ධතාවයක් හරි වෙනත් දේශපාලන සම්බන්ධතාවයක් හරි මොකක් හරි සම්බන්ධයක් තියෙනවා නම් ඒක ලිඛිතව දැනුම් දෙන්න කියලා වගන්තියක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ Taman රාජකාරියේ යෙදී සිටියේදී දැනගන්න කිසිම තොරතුරක් කරුණක් එළියට හෙළිදරව් කරන්නේ නැහැ කියලා දිවුරුමක් ලබා දෙන්න ඕන කාර්ය මණ්ඩලය කියලා මේකේ වගන්තියක් තියෙනවා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් මේ
පොලිසියේ බන්ධනාගාරයවත් එහෙම එකක් නැහැනේ. මේ දැනගන්න තොරතුරු එළියට කියන එක වළක්වන්න කියලා එකක් නැහැ. ඒකට එහෙම එකක් තියෙනවා. සහ මේකේ ඊළඟ එක තමයි මේකේ තියෙනවා මේ තොරතුරු එළියට ලබා දෙන එක නීති විරෝධී කියලා. ඒක නීති විරෝධී ඒ තොරතුරු හෙළිදරව් කරලා තියෙන අයට දඬුවම් නියම කරන වගන්ති ප්‍රමාණයක් තියෙනවා නිලධාරියෙක්. ඒ කියන්නේ සේවයෙන් නිරපාහරනවා විතරක් නෙමෙයි සිර දඬුවම් සහ දඩ නියම කරන්න පුළුවන් තොරතුරු ඒ පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානවල ඇතුලේ සිද්ධ වෙන දේවල් පිළිබඳ තොරතුරු මේ එළියට දුන්නොත් අනිත් පැත්තෙන් ඒ තොරතුරු දැනගැනීමේ පනතෙන් මේවා දැනගැනීමේ ඉඩ ප්‍රස්තාත් වහලා තියෙනවා පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථාන තුල සිදුවෙන දේවල් පිළිබඳ තොරතුරු දැනගත හැක්කේ අධිකරණ නියෝගයකින් පමණයි කියලා පනතේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථාන කියන ඒවා ඇත්තටම පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථාන කියන සීමාවෙන් එහාට ගිහිල්ලා දැඩි ලෙස රහසිගත ඒවා ඇතුලේ ඉන්නේ කවුද ඒවා ඇතුලේ සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද කියලා කිසි කෙනෙකුට දැනගන්න බැරි ටිකක් අර යකඩ තාප්පකින් වට කරපු වද කඳවුරු වල හිට්ලර්ගේ මේ නාසි වද කඳවුරු වල ස්වරූපය දරන එකක් තමයි මේක කියවද්දි දැනෙන්නේ. පනත කියවද්දි දැනෙන්නේ. ඒ නිසාම වෙන්නේ නැති ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණෙත් මේක මුළුම ඒ කියන්නේ මේකේ වගන්ති වෙන වෙනමත් කියලා සමස්තයක් ලෙසත් මේ පනත මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ වගන්ති වලට එකඟ නැහැ කියලා තමයි මේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුවෙත් තියෙන්නේ. 112 වගන්තියට එකඟ නැහැ කියලා. එතකොට ඊට පස්සේ මේකේ දැන් මේ 17 1 17 2 වගන්ති වල තියෙනවා මේ ඇමතිවරයාට පුළුවන් නිශ්චිත ප්‍රදේශවල පුනරුත්ථාපන ක්‍රියාවලිය යුද හමුදාව යටතේ සිදු වෙනවා කියලා ගැසට් කරන්න. එහෙම කළාට පස්සේ ජනාධිපතිවරයාට පුළුවන් යුද හමුදාවට, නාවික හමුදාවට සහ ගුවන් හමුදාවට ඒ ප්‍රදේශ ඇතුලේ තියෙන මධ්‍යස්ථාන පවරන්න. එතකොට මේකත් හරිම ප්‍රශ්නකාරී. ඒ කියන්නේ පුනරුත්ථාපන ක්‍රියාවලියක් නම් යන්නේ ඇයි ඇමතිවරයාට වරින් වර අවශ්‍යයි හිතෙන වෙලාවල් වල ඒ පුනරුත්ථාපන ක්‍රියාවලිය කරන මධ්‍යස්ථාන පොදු පුනරුත්ථාපන කාර්යාංශයේ නිලධාරීන්ගෙන් අයින් කරලා ඒවට හමුදාව යෙදවීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන්නේ මොන කරුණක් සඳහාද කියන එක මේ ප්‍රශ්නයක් විදිහට තියෙනවා. අනිත් එක මේකේ තියෙනවා යුද හමුදා පනතේ, නාවික හමුදා පනතේ සහ ගුවන් හමුදා පනතේ සඳහන් වන බලතල වලට අමතරව පුනරුත්ථාපනය සඳහා වන බලතලත් මේ පනතෙන් ඒවට පවරනවා කියලා. ඒකට දැන් මේ හමුදාවන් සඳහා මෙතෙක් නීතියෙන් පවතින බලතල වලට අමතර බලයක් තමයි මේ පනතෙන් පවරන්නේ. ඒක නිශ්චිතව තියෙන ඒ පනත්වල සඳහන් නොවන බලයක්. සහ විශේෂයෙන් මේක ගත්තොත් එහෙම දැන් හමුදා නිලධාරීන් කියලා කියන්නේ පුනරුත්ථාපන ක්‍රියාවලියක් සම්බන්ධ විෂය අවබෝධය හරි ඒ සම්බන්ධ පුහුණුවක් හරි ඒ පිළිබඳ විශේෂඥතාවයක් නැති කණ්ඩායමක්. එතකොට ඒ පිළිබඳ විශේෂඥතාවයක් සහිත කාර්ය මණ්ඩලයක් සිටියේදී ඇයි හමුදාවට මේ වගේ පාලනය පවරන්න තීරණය කරන්න කියන එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේකේ නරකම එක තමයි 26 වෙනි වගන්තිය. මේ 26 වෙනි වගන්තියේ තියෙනවා සාධාරණ හේතුවකින් තොරව රැඳවියන්ට පහර දෙන්න බෑ කියලා. එතකොට මේක ලංකාවේ මේ જાති නීතියක් මීට කලින් ලැබිලා නැහැ. දැනට තියෙන නීතිය අනුව සාධාරණ හේතුවක් මතවත් කාටවත් ගහන්න බෑ. ගහන එක සිද්ධ වෙනවා හැමතැනම. නමුත් සාධාරණ හේතුවක් මතවත් කිසියෙකුට පහර දෙන්න බෑ. මේකේ සාධාරණ හේතුවකින් තොරව පහර දෙන්න බෑ කියලා සඳහන් වෙලා තියෙන එක ඇතුලේ සාධාරණ හේතුව තීරණය වෙන්නේ කොහොමද කියලා මේකේ කොහෙවත් නැහැ. ඒ නිසා මේක ඇත්තටම තියෙන්නේ වද හිංසා ලබා දීම සඳහා නීතිමය ඉඩක් මේ පනතෙන් සකස් කරලා තියෙනවා. නිශ්චිතවම. රැඳවියන්ට පහර දීම, පුනරුත්ථාපනය වන්නට පහර දීම සඳහා නීතියෙම පහර දීමට ඉඩක් නිකුත් කරලා තියෙනවා. මොකද මේකේ පනතේ 23 22 එක වගන්තියක් තියෙනවා. මේ සාමාන්‍යනුත් ගොඩක් පනත් වල තියෙනවා. මේකේ බරපතල වෙන්නේ මේ අර ගහන එක ගැන තියෙන නිසා මේ තමන්ගේ රාජකාරී ඉටු කරද්දී කෙරෙන කිසිම කටයුත්ත සම්බන්ධයෙන් අදාළ නිලධාරීන්ට විරුද්ධව අපරාධ හෝ සිවිල් නඩු පවරන්න බෑ කියන එක සහ මේ ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා අර මේකේ කාටවත් පලා යන්න බෑ. පලා ගියොත් එහෙම නැවත පොලිසියෙන් ගෙනල්ලා අදාළ මධ්‍යස්ථානටම බාර දෙන්න ඕනේ. පැනලා යන එක්ස් නැමැති මධ්‍යස්ථාන නම් පැනලා ගියේ ඒකටම බාර දෙන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ මේකේ අවම බලයේ යෙදවීම පිළිබඳ වගන්ති ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ස්වස්තිකා කියයි. ඒකේ තියෙනවා මේකේ විනය පවත්වාගෙන යාම සඳහා බලහත්කාරය සහ අවම බලය යොදවන්න නිලධාරීන්ට බලය දීලා තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ වෙඩි තැබීම හැර ඉතුරු ඒවා කරන්න පුළුවන් වගේ එකක් තමයි මේ පනත කියවද්දි තේරෙන්නේ. ඒකට මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ පනතේ. දැනට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ පනතේ වගන්ති විශාල ප්‍රමාණයක් සහ පනත සමස්තයක් වශයෙන් උත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට එකඟ නැහැ කියලා අධිකරණය කියලා තියෙන තත්ත්වයක් ඇතුළේ
දැනට අපි දන්න තොරතුරු අනුව මේ පනත පොඩි වගන්ති කීපයක් සංශෝධනය කරලා නැවත මේක පාර්ලිමේන්තුවට ගේන්න සැලසුම් කරමින් තියෙනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් විදිහට තියෙනවා. දැන් මෙතන අපි අර පාර්ලිමේන්තු විපක්ෂයේ පක්ෂ වලට ආරාධනා කරේ මේක සම්බන්ධව කතා කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ ප්‍රශ්නෙට කොහොමද මුහුණ දෙන්නේ කියලා. මොකද සරල බහුතරයකින් සම්මත වෙන්න අවශ්‍ය එකක් වුණොත් එහෙම අර 3න් 2 අවශ්‍යයි ජනමත විචාරණ අවශ්‍යයි කියලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය කියපු වගන්ති වෙනස් කරලා නමුත් වෙන ඒ ටික කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ ඒවා ඇතුල් කරලා මේක සම්මත වෙන්න ගියොත් කොහොමද ඒකට මුහුණ දෙන්නේ කියන එක ප්‍රශ්නයක් විදිහට තියෙනවා. ඊළඟ එක තමයි මම දන්නේ මේක බෑක් ඩේට් කරලාද ගහලා තියෙන්නේ කියලා. නමුත් ජුලි මාසේ 12 වෙනිදා දිනැතිව විජේදාස රාජපක්ෂ ඇමතිවරයාගේ අස්සෙනින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ ගැසට් නිවේදනයේ රක්ෂිත බන්ධනාගාරගතව සිටින රිමාන්ඩ් සිරකරුවෝ සම්බන්ධ 1920 මාර්තු 19 වෙනිදා නිකුත් කරපු ගැසට් නිවේදනය සංශෝධනය කරලා ඒක අවලංගු කරලා නව එකක් නිකුත් කරලා තියෙනවා. අවුරුදු 102කට පස්සේ තමයි රිමාන්ඩ් සිරකරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධ ගැසට් එක මේ වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. ඒකට මේකේ තියෙන බරපතල කරුණු ගණනාවක් තියෙනවා. 1920 නීතියට අනුව ඒ සම්මත කරපු නීතියට අනුව කොහොමත් මේකේ මූලික නීතිමය පදනම තිබුණේ අධිකරණයකදී වරදකරු කියලා ඔප්පු වෙන තුරු සියලු දෙනා නිවැරදි කරුවන් ලෙස සලකනවා කියන එක. ඒකට අනුව රිමාන්ඩ් සිරකරුවෝ කියලා කියන්නේ වැරදිකරුවෝ ලෙස සලකන්නේ වරදක් සඳහා චෝදනා ලැබලා තියෙනවා වරදක් ඔප්පු වෙලා නැති අය. ඒකෝට රිමාන්ඩ් සිරකරුවන්ට නිවැරදි කරුවන් ලෙස තමයි සලකන්න ඕන කියන එක තමයි බන්ධනාගාර නීතිවල මූලික පදනම විදිහට තිබුණේ. මේ පදනම සම්පූර්ණයෙන්ම උල්ලංඝනය කරලා තියෙන අලුත් ගැසට් නිවේදනය. ඒකේ තියෙන්නේ දැනට ඥාතීන්ට රිමාන්ඩ් සිරකරුවන්ව බලන්න ඉරිදා හැර සතිය අනිත් දවස්වල එන්න පුළුවන්. දැනට තියෙන නීතියට අනුව මේක වෙනස් කරලා තියෙනවා ඥාතීන්ට අදාළ රැඳවියව බලන්න එන්න පුළුවන් සතියට එක දවසක්. සතියට එක දවසකට සීමා කරලා තියෙනවා. දැනට රිමාන්ඩ් එකේ ඉන්න සිරකරුවන්ට මේ කෑම, ඇඳුම්, ඒ වගේ දේවල් පොත්පත් ඒවා ගිහිල්ලා දෙනවා. අලුත් ගැසට් නිවේදනයේ තියෙනවා පිසු ආහාර, නොපිසු ආහාර, ඇඳුම් පැළඳුම්, කඩදාසි, පොත්පත් ඒවා ගෙනියන්න බෑ. ඒවා තහනම් ලයිස්තුවට දාලා තියෙනවා. එතකොට මේක ඊටාම අසාධාරණයි. මොකද රිමාන්ඩ් සිරකරුවෙක් කියලා කියන්නේ එයා වැරදක් ඔප්පු වෙලා නැහැ. අධිකරණයෙන් වැරදිකාරයෙක් වෙලත් නැහැ. එතකොට දැනට තියෙන තත්ත්වය අනුව සාමාන්‍යයෙන් අධිකරණයේ වැරදිකරු වෙලා අච්චු වෙච්ච කෙනෙකුට පවා මේ මට්ටමේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට ඒක තියෙනවා. ඊට අමතරව මේකේ තියෙනවා මේකේ ටිකක් බරපතල මේක තමයි මුදල් ඇති අයට මුදල් ගෙවලා වෙනම තනි කුටියක් ගන්න අවස්ථාව පළමු වතාවට ලංකාවේ නීතිය දීලා තියෙනවා. දැනට ඒවා වෙනවා. දැනට කොහොමත් සල්ලි තියෙන කට්ටිය වෙනම කාමරවල මේ සල්ලි වලටත් වඩා ඇත්තට දේශපාලන බලය තියෙන කට්ටිය වෙනම කාමරවල වෙනම මේ ටෙලිෆෝන් පාවිච්චි කරමින් එහෙම තමයි ඉන්නේ. නමුත් මේකේ නීතිය ලෙස සම්මත කරලා තියෙනවා මුදල් ගෙවලා Tamanට වෙනම කාමර ගන්න පුළුවන්. මුදල් ගෙවලා කාමරයට අවශ්‍ය ගෘහ භාණ්ඩ ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ ඇත්තටම වෙන එක ඇත්තට සංයුක්ත තලයේදී වෙන එක තමයි මේ සල්ලි තියෙන කට්ටිය වෙනම කාමරවල වෙනම ගෘහ භාණ්ඩ කුලියට අරගෙන මේ ඒගොල්ලෝ සුඛෝභෝගී හෝටලයක ඉන්නවා වගේ රිමාන්ඩ් එකේදී සල්ලි නැති අයට ගෙදරින් කෑම එකක් ගෙන්න ගන්න අවස්ථාව පවා අහිමි කරලා තියෙනවා. එයාට ගෙදරින් කෑම එකක්වත් ගෙන්න ගන්න බෑ සල්ලි නැති කෙනා. ගෙදරට එන්නත් පුළුවන් එක දවසයි ඒ දවසට පවා කෑම ගෙන්න බැරි තත්ත්වයක් හදලා තියෙනවා. එතකොට මේක ඊටාම බරපතල ප්‍රශ්නයක්. දැන් මෙතන අරුබුදයක් තියෙනවා. අද උදේත් නීතිඥයොත් එක්ක කතා කරා. එකක් මේ ගැසට් එක අපි දැක්කේ ප්‍රමාද වෙලා. මේක අපි දැක්කේ ප්‍රමාද වෙලා. ඒ නිසා මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමකට යන්න තියෙන අවස්ථාව දැන් ගිලිහිලා තියෙන්නේ. කාලය පැනලා තියෙන්නේ. නමුත් නීතිඥයෝ අධ්‍යයනය කරන්නම් කිව්වා ඒක සම්බන්ධ අපිට විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ මේ ප්‍රශ්නෙට මැදිහත් වෙන්නම් කියලා කිව්වා. මේකට මේ රීට් ආඥාවක් ලබා ගැනීම සඳහා අවස්ථාවක් තියනවද කියන එක නීතිමය වශයෙන් බලන්නම් කියලා කිව්වා. නමුත් දැන් මේක රෙගුලාසියක් නිසා මම හිතන්නේ අවස්ථාවක් තියෙනවා අලුතෙන් රිමාන්ඩ් එකට යන කෙනෙකුට පුළුවන් මේක චැලෙන්ජ් කරන්න කියලා මම හිතන්නේ ඒක අහන්න ඕනේ. නමුත් දැන් මේ වගේ දැන් මේ පනත් නෙමෙයි පනත නම් පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත වෙන්න ඕනේනේ. එතකොට දැන් බන්ධනාගාර කටයුතු සහ අධිකරණ ඇමතිවරයා මේ විදිහට රෙගියුලේෂන්ස් නිකුත් කරද්දී ඒකට මොකද්ද කරන්නේ? ඒවට මොකද්ද කරන්න පුළුවන් මැදිහත් තියෙන. දැන් පනත නම් අවම වශයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මත වෙන්න ඕනේ. මේ රෙගියුලේෂන්ස් ගැසට් කරාට පස්සේ ඒක නීතිය බවට පත් වෙනවා. එතකොට සහ මේකේ වැදගත්ම එක තමයි දැන් මේ අවුරුදු 100 වසක් තිස්සේ තිබ්බ නීතියක් වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම ලංකාවේ බන්ධනාගාර රැඳවියන්ගේ අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන්
අවුරුදු 100කට කලින් හදපු නීති තමයි දැනට තියෙන්නේ. බ්‍රිතාන්‍ය අය හදපු නීති. ගෙවිච්ච අවුරුදු 100 ඇතුලේ ඒ බන්ධනාගාර රැඳවියන්ගේ අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධ ලෝකේ ප්‍රමිතීන් ඔක්කොම ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒවට අදාළ ලොකු සාකච්ඡා හැදිලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේ නීති අප්ඩේට් වෙනවා. අප්ඩේට් වෙලා දැනට ලෝකයේ බන්ධනාගාර රැඳවියෝ සම්බන්ධ තියෙන ප්‍රමිතියවත් අවම වශයෙන් ලංකාවේ බන්ධනාගාර වලට හදන්න ඕනේ. ඒ වෙනුවට කරලා තියෙන්නේ මේ අවුරුදු 100කට කලින් හිටපු තැනටත් වඩා පල්ලෙහාට ඇදලා දාලා තියෙන්නේ. මේ වගේ තත්ත්වයක් මම හිතන්නේ මේ ලෝකෙ කොහෙවත් නැහැ. මේ කියන්නේ රක්ෂිත බන්ධනාගාර වලට රැඳවියන්ට මෙවැනි නීති පනවන රටක් ලෝකෙ කොහෙවත් නැහැ. ඒ නිසා ඇත්තටම මේ යටත් විජිත සමයේ තිබ්බටත් වඩා රිමාන්ඩ් සිරකරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ තත්ත්වයේ අපි අවුරුදු 100කටත් එහා තැනකට ඇදලා දාලා තියෙන්නේ මේකේ. එතකොට මේවා සම්බන්ධ දැන් අද එකක් දේශපාලන පක්ෂ ගණනාවක් වාමාංශික දේශපාලන පක්ෂත් නියෝජනය වෙනවා. මේ විපක්ෂයේ දේශපාලන පක්ෂයක් තියෙනවා පාර්ලිමේන්තු විපක්ෂ නියෝජනය කරන අපේ මූලික අදහස තිබුණේ මෙවැනි ඇතිවෙන කියන්නේ එකක් පනත් සම්බන්ධ. එතකොට පනත් වලට පාර්ලිමේන්තුවේදී විරුද්ධව ඡන්දෙ දීමෙන් එහාට ගිහිල්ලා ඒ පනත් මොකද දැන් බහුතරය තියෙනවා නම් මේව සම්මත කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා විරුද්ධව ඡන්දෙ දීමෙන් එහාට ගිහිල්ලා මේවට මැදිහත් වීමක් කරන්න මොකක්ද කරන්න පුළුවන් මැදිහත් වීම කියන එක සහ දැන් රෙගුලාසියේදී ගැසට් කරලා රෙගුලාසි පනවද්දී ඇමතිවරයා ඒකට අපිට අභියෝග කරන්න තියෙන ක්‍රමය මොකද්ද? ආසන්න උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් දැන් මේ රීමාන්ඩ් සිරකරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධ ඇවිල්ලා තියෙන ගැසට් එකට මොකද්ද අපිට කරන්න පුළුවන් කියන එක සම්බන්ධ පොඩි සාකච්ඡා කරන්න තමයි මේ අද අපි මේ සාකච්ඡාව කැඳෙව්වේ. ස්වස්තිකා අර නීතිමය කරුණු ටික ගැන ඊට වඩා මං කිව්වට වඩා පැහැදිලි කිරීම ප්‍රමාණයක් කරා. I'll just speak. So, when this bill was gazetted, there were 7 or 8 petitioners who I think 7, right? Yes. Problems of being short. I think 8 petitioners challenged this bill in court when this bill was tabled in Parliament. And one of the main issues which we had with the bill was that this bill as a whole, just like the PTA, had several problems. So that you can't pick and choose a provision in this bill because this whole bill was a problem. And all the petitioners said the same thing in court, that this whole bill is a problem. You can't pick and choose. Every section you read has a problem. And I think the fact that all of us said the same thing was reflected in the judgment also, where the Supreme Court also held that this entire bill is inconsistent with Article 12(1) of the Constitution. So I think this is also very unusual when a Supreme Court comes and says an entire bill is unconstitutional. So despite whatever the court might have said afterwards, I think that is also very important to note, that the Supreme Court has come and said that the entire bill is unconstitutional in terms of Article 12(1). But the Supreme Court has made certain changes, and the Supreme Court has said that if you make these corrections, then this unconstitutionality ceases. With all due respect to court, the fact that the court has done, I would say it's best, because court's jurisdiction is also very limited in terms of what it can do and what it can't do. But I think as a democratic society and as people and so on, we have much more leeway and we have much more freedom to think about this bill in a political context and not only in terms of a legal context. And the thing about the Rehabilitation Bureau bill is that when you bring a bill, there is an intention of Parliament. For instance, if you bring land development ordinance, there is an intention of Parliament to make certain unproductive lands productive. So that's the intention of Parliament. So you have to look at the intention of Parliament. When I look at the Rehabilitation of Bureau bill, I look at it in the context of certain statements which have been made by MPs in the past about people who are uprising against the government, who are needing rehabilitation. So I look at all of that, and I think that when you look at the way this bill has been drafted, it has not been drafted by the government, it has not been drafted with good intentions. It has not been drafted with the intention of rehabilitating people who need rehabilitation, which is an important function of the government. People need rehabilitation. But this bill
the way it has been drafted has not been drafted for the purpose of rehabilitation. This bill has been drafted for the purpose of bringing as many people as possible into a center and subjecting them to arbitrary detention. And there are several provisions of this bill which also subjects them to torture. So that is a primary concern. When we look at the details of this bill, if I may go through it one by one, the original bill basically said that drug-dependent persons, ex-combatants, members of violent and extremist armed group, and such other persons as provided such other persons as provided by law. These are people who can be brought into this center. But the Supreme Court said you can't have terms like ex-combatants. You can't have terms like members of violent and extremist groups because these are two arbitrary groups. But the Supreme Court had said such are the persons as may be identified by law. So if you bring these amendments, then this bill would cease to be unconstitutional. Such are the persons as may be determined by law. Now that is a legal way of thinking. If you say such are the persons as determined by law, unless you bring another law, you can't bring those people into the act. But when you politically look at it, or when you practically look at it, we are as people, we are not going to be following every single bill which Parliament is going to bring. People see one or two bills, but it's not practically possible. So today if this bill gets passed, and tomorrow if Parliament brings a bill saying members of violent and extremist armed groups, and they give a very broad definition also what a violent and extremist armed group is, they can be rehabilitated. Can we then go and argue before the Supreme Court and say this is unconstitutional? We might not be able to do that because they will follow the certain provisions of the constitutionality of lawmaking. So my main concern is, even if you bring changes which the Supreme Court has asked us to bring, it may cease to be unconstitutional in a very strict sense of the Constitution. But in terms of what it is going to do to society, in terms of who is going to come into the Rehabilitation Bureau, in terms of what the government is going to do in the future, none of this is clear in terms of the practical implication of the bill. So that is my first concern. My second concern is that in this clause 4 subsection D of the bill, it says once you bring a person into the Rehabilitation Bureau, you can use the person for productively to enhance the economy. Now it sounds very good when you say use the person productively for the economy or whatever. But if you cut down through the jargons and we actually see what it means forced labor. So basically you can bring in large groups of people into this Rehabilitation Bureau and you can force them to work, which according to the Sri Lankan law is illegal. We are going into and we are in an economic crisis and people are losing jobs. Companies are refusing to increase wages. We have all those problems going on, and in this context, we also bring in a provision which says that you can force people to labor. Now, as a trade unionist, I am very concerned about this particular clause, because the only other place in Sri Lanka where you can force people to labor is prisons, and that also so many human rights organizations have raised issues. And forced labor is a crime in Sri Lanka. So how is it possible that the Parliament has brought in a subsection where it is going to bring large groups of people into a rehabilitation center and force them to labor? How is that? How is the Parliament going to pass such a provision is the second question which I want to raise. The third issue is that there is a clause in this bill. Now the bill also had said that certain ministries and the secretaries of certain ministries can form part of the Rehabilitation Bureau, the composition. But it also brings in the Ministry of Defence. My question is, what does the Ministry of Defence? Now, the Defence Ministry has a particular function, which is the protection of society. What does the Ministry of Defence have to do with, for instance, rehabilitating drug-dependent persons? What is their role? Drug dependency is a medical issue. You need to bring doctors. You need to bring people who are expert on rehabilitating people on drug dependency. When you bring the Defence Ministry in, what you are trying to do is you are trying to criminalize a medical illness
And that is not only going to deter people from seeking rehabilitation, who actually need rehabilitation, but it is also going to create a sense of you can criminally handle drug dependent persons, which is a medical illness. And we are in history, we have seen how the war on drugs have been used by regimes, by governments to curtail on democratic rights, and how it has been used to for extrajudicial killings. The use of the war against drugs have been used for so many undemocratic things in several countries. So whether we want to criminalize a medical illness, whether we want to see this as a military issue, which is a medical issue, drug dependence is a medical issue, is the third problem I have with this bill. Then of course you have a provision which says that if the president wants, he can ask the armed forces to take over the entire bureau. What is the role of the armed forces? I mean, this says if with a special majority you can pass this. So even let's say there is a special majority, the question which I want to raise is what is the role of the armed forces in rehabilitating people, and why has the parliament even approved, or not parliament because it has only gone through the first reading, but why has the government even thought of getting the president to bring the military to take over a rehabilitation bureau? And then we see what is the intention of the government. If the intention of the government was to treat people medically, then the armed forces will have no place, because armed forces, with all due respect for them, they are trained for a particular purpose. They are trained to battle, they are trained for war. So what is their role in rehabilitating people is a question which I have to raise in terms of, in light of history. For instance, in the north, soon after the war, we had rehabilitation bureau, and one of the most famous cases, recorded cases, which happened in the rehabilitation bureau, which was run by the military, is the case of this 14-year-old boy, the son of Balendran Jayakumari, who went missing because it was run by the military. So we have a history of disappearances in rehabilitation bureau because of secrecy, because of the fact that it's run by the military. So why do you want to repeat that history again and now applying for the whole country, is a question which I want to raise. The other thing is that what this bill tried to do is they tried to legalize torture. It said that any person in the center, any person who is working in the center without reasonable cause strikes or ill treats or willfully neglects a person, it becomes an offence. So what the Supreme Court did was it took away the word without reasonable cause and said that you can't strike or ill treat a person. But the issue with the amendment which the Supreme Court has made is that this particular clause says, if for instance someone strikes or ill treats or willfully neglects a person, then the punishment prescribed is a magistrate's court offence. It's a magistrate's court offence, and it's a 200,000 rupees fine and imprisonment, not exceeding 18 months. If you torture people, you have a 200,000 rupees fine. As opposed to, we already have a law, the Torture Act, which makes torture a high court offence. So when someone gets punished under a magistrate's court offence, now can you prosecute the same person for the same offence? You already have a law which makes torture offence punishable in the high court, and now you make it a magistrate's court offence. So you're actually devaluing a constitutional safeguard against torture. So that is clause 26. Then clause 27 says if someone tries to obstruct a person from in certain functioning, or someone who's trying to function the bureau, then it becomes an offence. If let's say I'm being tortured and I try to obstruct it, then it becomes an offence. So the Supreme Court said only if I try to obstruct unlawful activity, then it becomes an offence. But in this bureau, there are several things which have been illegal in the past which are being made legal. For instance, inside this bureau you can bring in people without their consent. Without their consent you can bring in people. So if I try to prevent myself from being taken to the bureau, and if that is considered as obstruction, then according to this bill I can be criminally punished for protecting myself from being taken into this bureau. So even self-defense is something which has been taken away from this bill. Clause 24 talks about introducing drugs into the bureau. Now this
According to the Supreme Court right now, this bill only applies to drug dependent persons and other persons as may be provided by law. Now, there are these clause 24 says, if someone tries to introduce dangerous drugs, narcotics, psychotropic substances, and the immediate question which I have is, why do you want to introduce psychotropic substances into a rehabilitation bureau? Whether you have authority or no authority, why bring psychotropic substances into a bureau which is supposed to rehabilitate drug dependent persons? So are you saying that now I can be brought into this center and without my consent I can be injected with psychotropic substances? And this is not something which can't happen in this country, because torture has been practiced in this country before. So now we are also having a center which is now going to, if they are legally authorized, then they can bring in psychotropic substances, they can bring in dangerous narcotics, they can bring in drugs, dangerous drugs, and introduce it into the center, and it's perfectly fine. So on one hand you're saying you're going to rehabilitate drug dependent persons, on the other hand you're also saying now you can bring in dangerous drugs into this center. So again I want to raise the intention of passing of this bill. So I mean, I'm just touching on some of the more scary clauses, but we can go through this clause by clause. And one of the things which Supreme Court has done, which I think very rarely Supreme Court does, it has said the entire bill is not inconsistent with Article 12(1), and therefore it needs a special majority and so on. But the thing which worries me is that this bill can still be passed with certain amendments which the Supreme Court has said, because Supreme Court's jurisdiction is also very limited in terms of how it looks at bills and so on. So as a person living in a democratic country, I look at past bills which have similar kind of tendencies, where you have clauses which can lead to abuse, and the only act which I could think of is the Prevention of Terrorism Act, the PTA. And when the PTA was passed, people said no, it won't be subject to abuse, you need a terrorism law because terrorism is on the rise and so on. People have said that. But periodically we have pushed for amendments, and PTA has been amended, but still PTA is being abused. And the reason for that is, when you pass a law like the Prevention of Terrorism Act, the law itself is abusive. Like, you can't pass a Prevention of Terrorism Act and say you're going to amend it so that the PTA will become good. The PTA itself is abusive. So you can't have a Prevention of Terrorism Act and then you say no, we are trying to make it better. Then if you actually make it better, then it's not a PTA, then it's a penal code offense. So that is the same concern I have with the Rehabilitation Bureau bill. The problem with the bill is the intention of Parliament, or the intention of the government, which will be translated to intention of Parliament if it passes, is that the intention is not to rehabilitate. Because if it was the intention to rehabilitate, for instance, take the drug dependent persons. We have an entire act for drug dependent persons. Now that act also has many problems, and we have to amend it. But there is an entire act for it. So if there is an act for drug dependent persons, then why bringing this law to begin with? So the intention of Parliament, for me, when I look at it as a lawyer and also as a trade unionist and also as a person who has been working particularly in the north, where people have been subjected to this kind of rehabilitation and abuse has happened. I am really worried as to what it will do to the nature of Parliament, because when you pass bills like this, Parliament also becomes an undemocratic institution which is passing laws to oppress people, to arbitrarily detain people and to torture people. So it remains as a black mark on Parliament. And one last thing I would like to say, and maybe ask if you have any question, is that I think it was last year during the COVID time, I remember Joseph Stalin was arrested. And he was arrested, I think it was last year. And this was after a protest. It was a completely legitimate protest, and they had no reason to. The judge did not even entertain, the police was denying bail, and the judge did not even entertaining. She immediately gave bail. After Stalin and the others were released on bail, and I know this because I was there in court, there was a military bus which came and parked right across the court, blocking the entrance of the court, not allowing anyone who have been bailed out to go out of the gates of court. And people who have been bailed out by a judiciary were literally abducted from court and taken to a so-called quarantine center.
complete violation of judicial process, complete violation of the constitution, and they were taken to this quarantine center. So we already have a history of that. That's what I'm saying. We already have a history of the military ignoring court orders, the police ignoring what the court is saying, the government ignoring what the court is. We already have a history of that. So it is in this context that we want to bring in a rehabilitation bureau, which would give the military power to take over the entire bureau, which would make torture a less criminal offense, so to speak, which would make it possible for the government to introduce drugs into these centers, and it will make it possible for the government to use this against people who are going to be speaking against the government, particularly in this time of crisis. And on top of that, you're also going to have free labor from people who are detained. So, as Parliament being a democratic institution, my simple question is, does the Parliament want to pass it? Parliament has a history of passing undemocratic laws in the past, and people face the consequence of it. MPs might come, MPs might go, but people face the consequence of it. We have been stuck with the PTA for the last 40 years. And various other laws also, but I'm just citing the PTA. So that is the question, or that is the concern, or that is the issue which I want to leave with. That when you have political power, like, we should always use it to expand on democratic rights of people and not curtail it. Thank you.